Right. Hi, everyone. Shall we start? Marketing Management Day 4. Right. So we were talking about the marketing concepts. Along with a couple of examples that we discussed, and we identify what sort of a marketing concept that they are practicing in their business. Now, today's part is about, we'll be talking about three topics, very important, one of a key area in marketing management, which is the market segmentation, target market, and market positioning. So we'll be discussing about these three, right? Which is the market segmentation, target market, and finally market positioning. Here's with the importance of marketing. Importance of marketing. Marketing importance syllabus importance of marketing management, importance of operations management. Right. So first we'll to some extent we'll complete some topics, then we'll come back to that area, right? Correct. Market positioning. Thank you for bringing up that. Market segmentation. So then we have to come for the target market, and finally market positioning. Now, the idea the marketing core concepts initially marketing intro part comes under the core concept of marketing. Harima saralawa api kata kara මොකක්ද segmentation එකක් කියන්නේ, මොකක්ද target market කියන්නේ, සහ මොකක්ද positioning. දැන් ඒක අපි in detail කතා කරන්න යන්නේ. Market segmentation. Yes. මොකක්ද මේ market segmentation? අපි දන්නවා market එකක් වුණාම මේක හරිම wide area එකක්. So we won't be able to serve for the total market. Then අපි ගත්තොත් tuition market කියන එක නැත්නම් education market කියන එක ඒක factors ගොඩකින් අපිට බෙදන්න පුළුවන්. Right? අපි ගත්තොත් A level category එක. ඒකෙත් කොටස් තියෙනවා නේද? Commerce stream, art stream, science, maths, technology subject, IT මේ විදියට. Right? So then that's why එතකොට කෙනෙක්ට මේ total market එකටම serve කරන්න බෑ. දැන් මට පුළුවන් ද business studies උගන්වන ගමන් තියෙන්නේ right මොනාරි සිංහල උගන්වන්න right එහෙම නැත්නම් grade 10 science right තවුණා තියෙන්නේ all level maths right හැමදේම කරන්න බෑ. So you have to be specific to market. දැන් මොකද මම select කරලා තියෙන market එක එනවා right A level national syllabus business studies English medium. So you have to say a specific market group. So that is my target market. So you guys are my target market. Likewise. මේ බලන්න එන market segmentation කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ total market එක. අපිට එක එක criteria වලට බෙදන්න පුළුවන්. right? මේ total market එක 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 criteria වලට බෙදන්න පුළුවන්. right? අපිට බෙදන්න පුළුවන් geographical criteria, behavioral factors මේ විදිහට. For example, we can divide the market. For example, market for gas cylinders, right? So Western province market, Southern province, Central province, likewise.
now Western province වල කොච්චර domestic gas cylinders වලට demand එකක් තියෙනවද කියන එක අපිට බලන්න පුළුවන්. So many factors. So this is the total market. So there are so many criteria that you can see. You are just dividing the total market. Remember that market segmentation, you are not trying to pick a market. Here you are trying to divide and see what are the areas of the total market. නැතුව මෙතන එකක් select කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් මෙතනද target market එකට එද්දි තමයි ඔයා මෙතනින් එකක් pick කරන්න යන්නේ. එහෙනම් මම කිව්වාගේ tuition market එක අපිට බෙදන්න පුළුවන් නේ. A level ඊට පස්සේ O level ඊට තවත් හොඳම market එක තමයි නේද? grade 5 scholarship ඊට පස්සේ තියෙනවද මම දන්නේ නැහැ. පහෙන් පන්ති අඩුවටත් tuition තියෙනවද කියලා. So grade 5 ඊට පස්සේ grade 6 to 11 and grade 12 and 13. ප්‍රධාන වශයෙන් තුනකට බෙදමුකෝ. අපෝ ඒකෙත් බෙදන්න පුළුවන් stream wise when you come to A level, O level නම් එහෙම stream wise නැහැ. Just a general science maths මේ වගේ subject ටිකක් තියෙනවා. right හරි එහෙනම් එතනින් කෙනෙක් target market එක select කරගන්න ඕනේ. target market හරි. අපි මේක practical example එකකින් යමු බලන්න. right මෙන්න මම බෙදනවා education market කියන එක. හරි අපි බෙදමු primary education. ඒ කියන්නේ අර වගේ preschool level preschool එකට tuition නේ අපි නිකන් generally ගමු education market එක education set එක. අර මෙන්න primary primary set එක primary market එක. ඒ කියන්නේ preschool level. right preschool primary නැත්නම් preschool. ඊට පස්සේ ඉන්නවා grade 4 5 නේද? ඒ විතරක් පොඩි market එකක් තියෙනවානේ. අපි ගමු grade 5 කියලා right grade 5 ඊට පස්සේ තියෙනවා grade 6 to 11 ඊට පස්සේ එනවා අපි ඉන්න market එක ඔයගොල්ලෝ ඉන්න market එක A level right A level market A level which is grade 12 and 13 ඊට පස්සේ තවත් එකක් ගමු higher studies කියලා නේද higher studies නැත්නම් degree level or degree or diploma level. තවත් අපි ගමු ඕනනම් MBA level. right. ඔය විතර අපිට සරලව ගන්න පුළුවන් education market එක. හරි ඔය විදිහට නම් මෙන්න criteria එක තමයි based on the education level you try to divide the total education market. එහෙනම් කෙනෙක්ට ඒක individual කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. education institute එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ බලලා මොන market එකද අපිට වැඩිපුරම serve කරන්න පුළුවන්. So they try to see the different areas of the market. Which is the market segmentation. එහෙනම් market segmentation කියන්නේ divide කරන එක විතරයි. ඔය pick කරන්න යන්නේ නැහැ market එක. මෙන්න එහෙනම් target market. target market එකේදී ඔය බලනවා. දැන් හිතන්න මම education market එකට ඉන්න service provider කෙනෙක් කියලා. එතන මම බලලා මට හොඳටම කරන්න පුළුවන් market එක මොකක්ද කියලා. So the target market is a market where you can serve best or which you can see you can attract more customers which suits your experience which suit your experience and qualifications. So you see which market or which is the most profitable market. මොකද සමහරලාට මෙහෙමත් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා මම දැකලා තියෙනවා සාමාන්‍ය ඔය දැන් මේ grade 5 වගේ scholarship උගන්වන මේ සර්ලා මිස්ලා තියෙනවා මේ degree level ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් තත්ත්වය හැටියට. මොකද මම දැක්ක මේ කොහොමද එක engineer level එකේ කෙනෙක්. උගන්වනවා grade 6 maths ඒ වගේ. මොකද ඒක profitable. දැන් grade 5 වගේ ගොඩක් profitable. ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. සමහර ඒකයි. ඉතින් එතනදී ආ profitable පැත්ත බලන්නේ. which not his education background ඒ වගේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් practically. හරි එහෙනම් target market එකේදී මොනවද බලන්නේ the market which you can serve best order මෙතනින් පුළුවන් තරම් හොඳටම serve කරන්න පුළුවන් market එක ඒක විතරක් නෙමෙයි ඒක profitable වෙන්නත් ඕනේ which is attracting for you right එහෙනම් මෙතනින් එකක් pick කරන්න පුළුවන් so then I have picked this one right but එතනත් තියෙනවා අපව බෙදන්න පුළුවන් science maths මා ඒ විදිහට බෙදන්න පුළුවන් right. So I'm into the
So market segmentation, total market, education, මෙතනදී grade 12 13 ඒ කියන්නේ A level commerce එකේ BS subject එක තමයි මගේ target market එක. මොකක්ද එහෙනම් market positioning කියලා කියන්නේ? Market positioning කියන්නේ I need to create a favorable attitude about myself among the target market individuals. දැන් මම ගිහිල්ලා grade 5 මේ class එකක seminar එකක් කළා හරියන්නේ නැහැ. ඒක මට impact එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මම වගේ marketing කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ group එක target කරගෙන. now ඔයගලගේ group එක target කරගෙන right A level English medium commerce students who are studying business study. So I need to target that particular set of group and create a good image about me in that particular target market. In some mama may preschool like a isra mage cutout එකක් හරි මොනාරි advertise කළා හරියන්නේ නැහැ. Right? Grade 5 seminar එකක් කරා කියලා කරන්න පුළුවන් as a social work, but it won't gonna benefit. The grade 5 ළමයි grade 13 යනකම් තව නේද? අවුරුදු ගාණක් ඉන්නවා. At least grade 11 වගේ ඕනනම් නේද? commerce වගේ අරගෙන අපිට seminar එකක් කරලා ඒ වගේ target market එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඊළඟට මෙතනට එන නිසා. ඒ වගේම I'm not focusing on the degree level. I'm not focusing on MBA, which I feel I still cannot do, right? Based on my qualification experience, I'm not suitable. I'm not in a capable to select those market. So which I have select this one, right? Likewise, Haryana market positioning. So I will be creating a good image about myself in this one. So I'll be working hard for that. So I don't mind those one. In some of the market karanekadi, it's an expense. It's a cost for you. It's your time. So then you need to make sure that you pick the correct one. Like that, we godak kelawadi. දැන් ඔය social media වලින් market කරද්දි ගොඩක්ම දක්න දේ තමයි අපිට පුළුවන් social media account එකකින් ලොකු data analysis එකක් දෙන්න. මොකද ආ ඒක create කරනවා වගේ email address එක දාන්න. ඔයාගේ email address එකකින් ඔයා දාන්නවා ඔයාගේ age එක දාන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා එක එක add කරනවානේ. studies ද work කරනවාද ඉන්නේ කොහෙද profile එකේ ඔක්කොම මොනවාද? ඒ data ඔයාගේ data analyze කරනවා. right එහෙනම් කෙනෙක්ට දැන් සමහරට මම කියවනේ Facebook එකේ sponsored advertisement එනවා. දැන් මම වගේ කෙනෙක්ට එනවා MBA කරන්න advertisements එනවා. ඊට පස්සේ එක vehicle loans, ඊට පස්සේ housing loans, ඊට පස්සේ මොනාරි foreign migrant මොනාරි වගේ. ඉතින් මම කියන්නේ A level එකේ මේ age category එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද? ඒකේ sponsored advertisement තමයි මට එන්නේ. Because I'm part of their target market. Likewise. ඒතර මොකද මේ based on the social media profile that I'm having. ඉතින් මේ විදිහට that's why now for example ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින හවස 4-5 වගේ TV දැම්මොත් පොඩි ළමයින්ට ටාගට් කරගෙන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් යනවා. උදේ 9-10 බැලුවොත් housewife ලා ටාගට් කරගෙන. ඉතින් ඒ වගේ because there's no way. දැන් පොඩි ළමයිගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක රෑ 10ට 12ට දාලා වැඩක් නැහැ. ළමයි කාලා බීලා නිදියට. I don't know about that today's kids, but people used to sleep at that time. So likewise, so you need to make sure, because when you're doing marketing, it's really important that you have to do only your marketing strategies in the target market only. So you need to make a good image about yourself, about your product, about your brand, about your company in this target market. ඉතින් ඔබ තමයි සරල කතාව when you come to these three important concepts. මෙතන යහර අපි තවත් in detail බලමු කොහොමද there are ways that you can do the market segmentation, and not only that, you have to make sure it's an effective market segmentation. ඉතින් අපිට නිකන් තියෙන criteria අනුව බෙදලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ බෙදන market එක effective ද, ඒක profitable ද, ඒක sustainable ද, ඒකේ ප්‍රමාණවත් profit එකක් වාට ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න වෙනවා. So which has to be very effective. නැත්නම් අපිට ඕමාරි criteria කැමති criteria වලින් බෙදන්න පුළුවන් market එක. right? හැබැයි එහෙම බෙදුවට අපි pick කරන්න කලින් අපි බලන්න ඕනේ ඇයි මම මේක pick කරන්න ඕනේ කියලා. Right? Why I haven't select this market? Right? So why I have selected this? There has to be reason. So likewise, මේ total market segmentation එකෙන් මම එකකට යන්න කලින් බලන්න ඕනේ කොහොමද effective විදිහට segmentation එකක් කරන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි simple explanation. So guys, if you can take this as well, මේක පොඩි note එකක් හරි short note එකක් දාගමු. නැත්නම් clear වෙන්නේ නැත්නම් tube එකේ මිල තියනවා මේක කමක් නැහැ. So the market person is all about create a good image, positive attitude about yourself or your brand or your company in the target market. දැන් education market එක වෙන කෙනෙක්ට මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට පුළුවන් segment කරන්න, right? So this is kind of a standard method that I have picked, right? So someone can come up with a different one. That's why for a segmentation there are a set of areas that you can follow. Market which you can serve best, or most attractive or most profitable market. What or කැමති or interesting what ලාභයක් ගෙන දෙන සහ වාට කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන market එක තමයි target market එක. Because I cannot run a preschool, right? I don't know how to teach for preschool kids. So I'm not in that capable. I'm not in this capable. Not this one. So likewise, I have to see the best market or the most suitable one for me. තව මේකට professional studies ඒවත් add කරන්න පුළුවන්. ACCA, CIMA, AAT, chartered accounting, right? So we can add those as well. Right, so I'll leave like 5 minutes for that. And let's come to page new area in your tute, which is the page number 1. Because වාගේ tute එක ඇතුලේ තව tute ගොඩක් එකතු කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. So please come to that area. .3 14.3.
Right. So guys, something additional to you. අර මම හිතන්නේ මේක ඉවරයි ඔයාලට පොඩි කතාවක් කියන්න. දැන් මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන්නේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් කියලා එකක් නේද? ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස්. සමහර ඔයාලට හිතන්නේ නෑ ඔයාලට මේක තාම දැනෙන්නේ නැහැයි කියලා. right? මොකක්ද ඇත්තටම ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එකකදී වෙන්නේ? that's දවල්ට තේ ඔයාගේ ලයිෆ් එක වෙනදා විදිහටම normally යනවා කියලා. නමුත් ලයිෆ් එක change වෙච්ච කොටසකුත් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් අපිටම example එකක් විදිහට gas වලින් right ඔය හිටපු කෙනෙක් භූමි තෙල් වලට කොට දාන්න කියලා ඒ වගේ. So now guys something for you. Now we can see this tube I gave you, right? ඒතර මේක ඔයාලට පේනවානේ මම කලින් දීපු tubes වල වඩා වෙනස් කියලා. Low budget cost, right? ඇත්තටම low budget නෙමෙයි මේක. වෙනදාට ඔයාලට දෙන tube එකට වඩා වැඩි cost එකක් මට මේකට ගියා. මම සාමාන්‍ය කව එකක් දාලා ටිකක් attractive the tube එක දෙන්න try කරනවා because එකක් පාටක් හොඳ because that feel good, right? So now what has happened? දැන් මේ tube එක දැක්කම ඔයාලා නිකන් යනවා අර 1980s වලට වගේ නේ, black and white attractive නේ. හැබැයි අවශ්‍ය දේ මෙතන දාලා තියෙනවා. මොකද ඇත්තටම වුනේ? economic crisis එකදී වෙන්නේ ප්‍රධාන දේ තමයි අපේ quality of life එන්න පල්ලෙහාට එන එක. right? මොකද ඔයාට මීට වඩා quality එකක් කලින් ලැබුණා. හැබැයි දැන් මෙන්න මේ වගේ. හැබැයි මට මේකට අර කලින් එකටත් වඩා ලොකු cost එකක් ගියා. මම දන්නවා stationaries A4 prices print out නොකම double triple වෙලා තියෙන prices. right? So like price. ඉතින් ඒ විදිහට අපේ මේ වගේ economic downturn එකකට මොනවද වෙන්නේ? අපේ quality of life අඩු වෙන එක. එකක් තමයි ආට queues වල ගොඩක් වෙලාවට පොලිමේ ඉන්න. මොකද්ද තියෙන්නේ? අපේ කාලේ. ඉතින් ආ වෙන දෙයකට යොදන්න පුළුවන් කාලේ එතනට යොදලා තියෙනවා. right? ඊට පස්සේ black market create වෙලා තියෙනවා. power cuts තියෙනවා. power cuts වලින් මොනවද වෙන්නේ? ආගේ quality of life එක අඩු වෙනවා. right? Then you have to work and you have to have your schedule based on the power cut the outage timetable. ඉතින් මේ විදිහට අපිට decision ගන්න predict කරන්න අමාරුයි. දැන් ඔයගලන්ට ලබන සතියේ මොන හරි birthday party එකක් දානවාද කියලා බලන්න decide කරන්න බෑ. ඇයි ඒ? දන්නේ නැහැ මොන වෙලාවට power යයිද කියලා, right? කොහෙනම් generator එකක් තියාගන්න. ඒකට තව cost එකක්. ඒකට diesel petrol හොයන්න වෙනවා. ඒක තව cost එකක්. So there's a very difficulties, especially the decision making. කරන එක හරිම අමාරුයි. predictable කියන්න බෑ. You will tell the today's price. හෙට price එක මොනවද දන්නේ නැහැ. right? So that's sort of a thing. In an economic crisis එකේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔයගේ quality of life එක එන්න drop වෙන එක. right? So that's we see from the practical insights. right? So that's something additional for you to I wanted to share. right? මේ ටික හරියනේ අපි යමු ඔයගේ 14.3 පැත්තට පොඩි explanation එකක් දාලා තියෙනවා. Yes, companies cannot connect with all customers. අපි හැම customer කෙනෙක්ට reach වෙන්න බෑ. In large, broad or diverse markets, but they can, we as the marketers can divide such markets into groups of consumers or segments. Segment එකක් කියන්නේ group of customers. සරලව කිව්වොත්. With distinct needs and wants. So each and every group has different set of needs and wants. දැන් ඔයා බැලුවොත් මෙතන preschool level අයිද තියෙන needs and wants වෙනස්. grade 5 අට තියෙනව වෙනස්. right? grade 12 13 market එකේ ඉන්න ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන needs and wants වෙනස් මේගොල්ලන්ගේ. දැන් මේ level, right? So මේගොල්ලෝ ඔක්කොම job focus මෙතන තව job development ඉස්සරහට යන්න or business development. Everyone in this particular setup group have different set of needs and wants. එනිසා එක market එකකට මේගොල්ලන්ව දාන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන needs and wants වෙනස් නිසා. A company needs to identify which market segment. It's really important. බලනවා මොන market segment එකද යන්නේ කියලා. මොකද practical වාට හැම කෙනාව satisfy කරන්න බැරි නිසා. A company then needs to identify which market segment it can serve effectively.
This decision requires a keen understanding of consumer behavior and careful strategic thinking. In our market in consumer behavior venas, right? Grade 5 in the market consumer behavior venas, right? Grade 6, 11 with the venas. The example like this, May market මේ මාකට් එකේ ඉන්න ඇත්තටම ස්ටුඩන්ට්ස් ලා නෙමෙයි පේරන්ට්ස් ලා ඉන්නේ පේරන්ට්ස් ලා මෙතනින් ඇද්දි ඒක ටික ටික අඩු වෙනවා ඊට පස්සේ MBA ඩිග්‍රී ලෙවල් එකත් පේරන්ට්ස් ලා පිටිපස්සේ ඉන්නේ නැහැ right so ආ තමයි ඔක්කොම කරගන්නේ ඒ විදිහට different consumer needs and different consumer behaviors තියෙනවා so that's we have to identify and to develop the best marketing plan because not the standard plan will not work out for different markets. So to work out the best marketing plan, the managers need to understand what makes each segment unique and different. Now they make it in unique characteristics. Identifying and satisfying the right market segment is often the key marketing success. Yes. So identifying and satisfying the right market segment is often the key. Now then I got the right market ticker pick කරගන්න තෝට. හරි අපි යමු පොඩි intro එකකට when you come to this market segmentation. Can we please write? Okay, let me share the content to you. Any kind of market can be segmented into subsections using various consumer characteristics. Segmenting the entire market which has dissimilar features. නේද? අසමාන features තියෙන market එක මොකද කරන්නේ? සමානයව හොයලා එක set එකකට ගන්නවා. And so the dissimilar features into groups of a similar features. Can we please write these two sentences provided space?
Right, so I hope you are done with writing. Now, moving to next part, the basis, the criteria you can use to segment the consumer market. Now, කොහොමද market එක බෙදන්නේ? Right. So here we have the 4 main criteria as per your syllabus. So based on the geographical area, based on the country borders or regional areas, you can come up with the market segmentation. දැන් හිතන්න ඔයාට බැහැනේ මුළු global එකටම supply කරන suppliers ලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් අපි මේක ගමු Atlas. Atlas geographical factors වලින් බැලුවොත් සමහරට Atlas ලංකාව තුලම තියෙනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය අපි හිතමු ඉන්දියාව ඒ වගේ South Asian පැත්ත. I don't think Atlas products in USA market, in European market. I'm done and but I assume not like that. ඉතින් මේ විදිහට ආවට දකින්න සමහර product දැන් අපි බැලුවොත් commercial bank එක commercial bank of Ceylon ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලංකාවේ operations වෙනවා, බංග්ලාදේශ තියෙනවා, Myanmar තියෙනවා. මේ countries some Maldives ඒ වගේ. ඊට පස්සේ LOLC ගත්තත් ඒක වගේ ලංකාව, බංග්ලාදේශ, මැලේසියා ඒ වගේ countries වල තියෙනවා. Now geographically ඔයා බලන මොන area එකකටද ඔයාට serve කරන්න පුළුවන්. That geographical area එක country wise වෙන්න පුළුවන්, regional වෙන්න පුළුවන්, district වෙන්න පුළුවන්, province නැත්නම් states වෙන්න පුළුවන්. That's quite easy. A geographical factor. So based on the total market, you divide on the geographical factors. Demographical factors. So then on a demographic environment මතකද? Basis of business යටදී අපි කතා කළා demographic environment මොනවාද? The factors based on population. Based on the age, gender. දැන් අපි බැලුවොත් a brand like Hamidias. The Hamidias වල තියනද ladies outfits? නෑ මොනක් තරමින් නෑ. ඒතර ඒගොල්ලන් මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ as per the demographical factor gender කියන එකේ male අය තමයි focus. ඒ male ආගේ kids wears නැහැ. like office wears සහ event suits ඒවා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ market එක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ දන්නවද නැහැ I think girls might know this shop. There's shop called G-Flock. G-Flock කියලා කාඩයක් තියෙනවා නේද? කොල්ලපිටි frocks එහෙම තියෙන ladies wear. මේගොල්ලන්ගේ ඉස්සර තිබුණ ඇත්තටම only ladies wear, right? Frocks ඒ වගේම ඒ items තමයි තිබුණේ. අද ඊට පස්සේ recently මත් නෙමෙයි අවුරුදු දෙකකට විතර කලින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ men section එකකුත් open කරා. So G-Flock කියන එකේ දැන් දෙපැත්තම ladies gents මේක දෙකලංගෙම අඳුන් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට order පුළුවන් based on demographical factors. ඒ වගේම දැන් අපි shopping කඩේකට ගියත් අපිට තියෙනවානේ නේද? ladies section එකක් ඊට පස්සේ gents kids මේ විදිහට වෙන් කළා තියෙනවා. ඒවට වෙනම suppliers ලා ඉන්නවා. Based on the market that we can pick so which sort of things that they are serving. That based on the demographical factors. ඒ වගේම සමහර psychological factors එනවා social status වගේ දේවල් based කරගෙන අපි ඒක ගැන කතා කරමු. ඒ වගේම some behavioral factors. So based on the behavior of the consumer, you try to divide. Sometimes you try to show okay, this brand is a kind of prestigious brand based on the social status. So likewise you come up with the criteria to divide the total market. Right, අපි මේකත් දාගමු. එනවා මේ page number 1. The bases that are used to segment the market. එතනත් පොඩි intro part එකක් වඩ දාලා තියෙනවා. Any kind of market can be segmented into subsections using various consumer characteristics. Market segmentation divides a market into well-defined slices. And it's like a pizza slices bedana wage. Yes, a well-defined slices. A market segment consists of a group of customers who share a similar set of needs and wants. Yes. The marketer's task is to identify the appropriate number and the nature of market segments to decide which one or wants to target. මතක තියාගන්න සමහර ඕගනයිසේෂන් ඒගොල්ලෝ එක මාකට් එක විතරක් නෙමෙයි මාකට්ස් කීපයක ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඉෂුව එකක් නෑ. ඒක තමයි එතන S අකුරක් within brackets දාලා තියෙන්නේ. To which market or markets
right? Markets heat එක ඒගොල්ලෝ ඉන්නත් පුළුවන්. දැන් බැලුවොත් company like let's say Samsung, right? Samsung අපිට Samsung කියොත් ඇත්තට මොනවද මතක් වෙන්නේ? mobile phones මතක් වෙනවා. Samsung electronics තියෙනවා නේද? ඉස්සර ඉඳන්ම Samsung TV, refrigerators, washing machines. ඇත්තටම Samsung කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම Samsung කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ main business එක electronics උත් නෙමෙයි, manufacturing of mobile phones, tablets ඒවත් නෙමෙයි, manufacture of TVs උත් නෙමෙයි. Samsung කියන්නේ ඇත්තටම shipping line company එකක්. ඒ කියන්නේ cargo base shipping line කරන company එකක්. ඒක තමයි main business එක. ඔය sub business නැත්නම් පොඩි business තමයි ඔය mobile phone sector එක කියන්නේ. ඒ වගේ පොඩි business ඒ වගේ not just for one market, target markets කීපයක් තියෙනවා පුළුවන් ඒක based on the type of the company, right? ඒගොල්ලන්ගේ capacity මත depend වෙනවා. Regardless of which type of segmentation scheme we use, the key adjusting the marketing program to recognize customer differences. Yes, shall we write those 4 bases, please? Geographical factors, demographical factors, psychological factors, and behavioral factors. Right, now it's time for us to discuss each market segmentation basis. ඉතින් පළවෙනි ගාන අපිට ලේසි අමාරු නැහැ මතක තියාගන්න. ඒක ලේසි geographical factors නේ තියෙන්නේ. හරි, අපි පොඩ්ඩක් highlight කරගෙන යමු quickly. Geographical factors. So geographical segmentation divides the market into geographical units such as nations, states or province, regions, countries, cities or neighborhoods. Right. So that's all about it. No doubts regarding that. Correct. When අපි ඊළඟ එක demographical factors. If you are quite okay with the demographic environment which comes under external business environment, automaker cover වෙනවා. So in a demographic segmentation, so we divide the market on variables such as age. Can you please highlight age, family size, family life cycle, gender, income, occupation, education, religion, race, generation, nationality, and social class. මේ ඔක්කොම ඉන්නේ demographic factors වල මතකයි නම් අපි මේවා lesson number 1 එකේදී කතා කරා. One reason demographic variables are so popular, ගොඩක් වෙලාවට marketers ලා use කරන්නේ මේ demographical factors. So popular with the marketers, is they are often associated with consumer needs and wants. Another is that they are easy to measure. මොකද හරියට බැලුවොත් age එක බලලා යාගේ needs and wants බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාගේ age එකේ තියෙන needs මොනවාද කියලා. දැන් ඔයාගේ age එකේ ඉඳලා ඊළඟ age එකට යද්දි A level complete කළා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 19 25 age එකේදී ඔයාගේ needs වෙනස්.
25 30 right ඒ ඔයාලට පැහැදිලි මම මේ කියන එක. එන age size එක අවුරුදු වයස අවුරුදු 10 ගේ ළමයෙක්ගේ තියෙන needs and wants බලන්න. නිසා age කියන ඇත්තටම main දෙයක් මෙතන ඔයාගේ market එක divide කරන්න තියෙන හොඳ tool එකක්. ඒ වගේම family size සමහර vehicles approach කරන family size එක බලලා. ඒ වගේම gender especially clothing and shoes and wearing මේ වගේ බලුවොත් ගොඩක් gender based. Income based කළ සමහර දේවල් income based, occupation based, education level based, religion, race, generation, nationality, or the social class මේ වගේ demographic factors වලින් හොඳ ආට it's easy to measure. That's why they are saying it's easy to measure. So even we describe the target market into non-demographic terms. මේ බලන්න දැන් මෙන්න මෙතන හොඳ point එකක් මේගොල්ලෝ කියනවා. මේගොල්ලෝ කියනවාට මේ විදියට all geographical factors ගියත් සමහරවිට ඔය අන්තිමට end up වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට link කරන්න වෙනවා geographical factors එක්ක demographic factor එකකුත්. අපි බලමු මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා බලන්න. Now say by geographical factors you may need to link back to demographic characteristics in order to estimate the size of the market and the media you should use to reach it effectively. දැන් හිතනවා මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයා select කරගන්නවා western province කියන එක. western province. හැබැයි ඒ geographical fact එකත් එක්කවට ඇත්තටම market එක ගන්න ඔයාට link කරන්න වෙනවා demographic fact එකක්. I think you get my point. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ western province අපිටමු okay western province working class people right අපිටමු work කරන පිරිස target කරන එකත් ඒගොල්ලන්ට අපිටමු professional wears වගේ හදන company එකක් කියලා right now western province එන ඒ province එකත් එක්ක තව demographic fact එකක් link කරන්න වෙනවා අපිටම western province A level students දැන් අපි බලුවොත් English medium කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට western province එකේ especially Colombo district ඊට පස්සේ district වල බලුවොත් හරියම අඩු students ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ right අනිත් district වල හරියම අඩුයි ප්‍රමාණය right එතන western province ඊට පස්සේ අපි link කරනවා education level එක ඉතින් ඒ වගේ අපි geographical factors ගියත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මොනවා කරන්නද මේ වගේ demographic factor එකකට link කරලා අපේ final market එක හදා ගන්න. දැන් අපි බලමු මෙතන ගොඩක් ඉන්න western province A level English medium students right so which kind of a hybrid method we have used which is the geographical factor plus some demographic factor. හරි මේ විදිහට age එක ගැන කියනවා ඉතින් ඒක ඔයාලට go through කරන්න පුළුවන්. So consumer wants and abilities change with the age. Yes, අනිවාර්යයෙන්ම age එක අනුව වෙනස් වෙනවා. Toothpaste brands such as Colgate offer 3 main lines of products that target kids, adults, and older consumers. Age segmentation can even more refine, the Pampers divides. If you think about that particular product and the market, yes, so parental, so new babies, infants 0 to 5 months, babies 6 to 12 months, toddlers like 1 year and about 2 years, and preschool 24 months plus. That market even we can have a more specific way. And the gender, the men and women have different attitudes and behave differently based partly on genetic makeup and partly socialization. The traditionally more male-oriented markets such as automobile industry, product male-oriented, are beginning to recognize gender segmentation and changing the way they design and sell cars. And women shop differently for cars than men. ඒකත් හොඳ point එකක්. marketers ලා බලනවා දැන් කොහොමද මේ men and women බැලුවොත් කොහොමද ඒගොල්ලෝ මේ different තමයි shop කරන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් male oriented market එකක් තියෙන automobile වගේ දෙයකදී අපි දමු male කෙනෙක් ගොඩක් බලනවා ඒකේ interior වෙන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙන functions ඒකේ තියෙන fuel efficiency හැබැයි ඒගොල්ලෝ කියනවා when a female go and shops, they think differently. They're more interested about the environmental impact and care more about the interior than exterior styling.
and also view safety in terms of features, the color, and everything. That's one of the difference, the perspective, how they see. Income gata godak automobiles and clothing, cosmetics, financial services, travel, මේකත් income එක අනුව base කරනවා, right? සමහර brands තියෙන income එක level එක අනුව high end එකකට target කරනවා. Race and culture, yes, now we live in a multicultural marketing. Is an approach recognizing that different ethnic and cultural segments have sufficiently different needs and wants to require target marketing activities, and that the mass market approach is not refined enough the diversity of the marketplace. So nowadays, we just have these multicultural things, whereas you have to diversify the entire market. So moving to our next factor, psychological factors. Yes, psychological factor segmentation. The buyers are divided into different groups based on psychological personality traits, lifestyle, or the values. So based on their lifestyle, they have a very simple lifestyle, a luxury lifestyle, standard lifestyle, their personality. So they might think of using this particular set of brands because of their personality, about the social class, things like that. And finally, behavioral is that the basis of the knowledge, attitude, class use, or the response of the product. So what I'll do is, we'll do a summary. Now, මෙතන ඔයාලට ඔක්කොම තියෙන definition එකක් එක්ක explanation එකක් නේ. එහෙනම් MCQs වලදී අහන්න පුළුවන් මොනාරි factors දීලා මේ factors අයිති වෙන්නේ මොන base එකකටද. එහෙම නැත්නම් base එක දීලා අහන්න පුළුවන් what sort of factors comes under this particular base. For example, pick the answer which only mention the demographical factors. Pick the answer which only contains psychological factors. So then it's quite easy when we come up with the summary, right? So what you can do, can we name those as geographical factors, demographical factors, psychological factors, and behavioral factors, right? ඒ හතර බෙදාගෙන අපිට පුළුවන් ද මෙන්න මේ summary එක දාගන්න. Right, so we'll be able to complete, as you can see here, the basis of market segmentation. Then අපිට ගන්න පුළුවන් geographical වල මොනවද ඉන්නේ, states, zones, නැත්නම් regions, sometimes even climate conditions, size of cities, population, density, මේ ඔක්කොම geographical factors. And if you think about the gender, age, income, family size, their career, education, race, religion, demographic factors, and social class, lifestyle, personality,
දැන් behavioral factors වල පොඩ්ඩක් මම explain කරන්නම්. ඔය purchasing instant කියන සමහර products තියෙනවා අපි regular purchase එක කියන්නේ අපේ behavior එක. දැන් අපි බැලුවොත් fireworks වගේ right purchasing instant ඒක very seasonal. Can we please start up a bit? Okay. right පල්ලෙහාම ටික පේනවා නේද? ඒකයි මම පොඩ්ඩක් scroll up කරේ. right මොකද්ද මේ purchasing instant කියන්නේ? දැන් අපි බැලුවොත් soap වගේ දෙයක්. මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරන සබන් යන soap වගේ දෙයක් ඇත්තටම මේක regular purchase නේ. අපි season එකට නෙමෙයි සබන් purchase කරන්නේ. පැහැදිලි. හැබැයි fireworks වගේ බැලුවොත් seasonal purchase එකක්. දැන් පහුගිය කාලේ තිබුණේ මේ රස කැවිලි වලට රස කැවිලි කියන අවුරුදු කැවිලි නේද? එතකොට ඒක seasonal නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක seasonal. ඒක purchasing instant කියන එක. State of users, so how they think about the product, the quantity of usage, quantity. සමහරවිට අපි බැලුවොත් දැන් නිවසක් මිලදී ගැනීම, ඉඩමක් මිලදී ගැනීම sometimes maybe lifetime one or very less number of quantity. right? හැබැයි අපි ගත්තොත් අපි කොච්චර පාන් මිලදී ගන්නවද කියන එක වැඩි quantity එක මත. Loyalty, yes. So based on because the consumers behave very loyal to the brand, to the product. The brand එක නැත්තම් මට එපා කියන තැන ඉන්නවා සමහර වෙලාවට. The brand loyalty. And what is the attitudes of the users, how they think about the product and the readiness of purchasing, right? Purchase කරන්න කොච්චර සූදානමකින්ද ඉන්නේ කියන එක. දැන් අපි බැලුවොත් එකපාර vehicle එකක් ගන්න, නිවසක් ගන්න කියන එක readiness එක එච්චර නැහැ. right? දැන් අපි බැලුවොත් කියලා පොතක් ටානක් පැන්සලක් ගන්න, the readiness is always you are ready to purchase. So that's your behave, how you behave. The readiness of purchasing. ආගේ කොච්චර සූදානමක් තියනද ඒක මිලදී ගන්න. මේ අපි ඉන්නේ මේ consumer market එක තමයි කතා කරන්නේ. Industrial market එක නෙමෙයි. Industrial market එක වෙනම ඒක not in our syllabus. It's so advanced. මේ ඉන්නේ අපි consumer market එකේ. Consumer market.
Right, so I'll give you like another 2 minutes to complete this part, and then we'll discuss some of the factors provided or presented by Philip Kotler. So some sort of a practical insight about market segmentation. Yeah, sorry guys, I was muted. Yeah. So if it is thundering and if it is lightning, yeah, my hit in my area also put that wahina. But I'll be continuing. But if you have any such a issues, you can leave no issue. But please ask for the recordings. Right after we complete Kalemu, so we'll come back to that part. Right, all good. Shall we come to this part? Hope you're done with writing. If not, let me know. Right. So assuming that, so here's how Philip Kotler, Philip Kotler is one of considered as a marketing guru, a great marketing consultant. Even visit Sri Lanka a couple of years back. Right. So the principles of marketing 14th edition right on the syllabus දීලා තියෙන්නේ මේවා බේස් කරගෙන තමයි. නමුත් different syllabus provided different explanation but මම මේක දාලා තියෙන්නේ for your further knowledge. ඒගොල්ලෝ කියනවා geographical region Pacific Mountains, West North Central, West South Central මේ විදිහට ඒගොල්ලන් කොහොමද බෙදන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ city or metro size ඒ කියන්නේ population ජනගහනය 5000කට වඩා අඩුවෙන් ඉන්න ප්‍රදේශ 5000 20000 මේ විදිහට the density in the urban area of the suburbs the rural in the ලංකාව බැලුවොත් Colombo ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් urban ඊට පස්සේ suburbs අනිත් suburbs places ටික සහ rural area climate එක ගන්න පුළුවන් demographic age එක අවුරුදු 6ට අඩු 6ක් 11 12 17 මේ විතර age එක family size එක්කෙනා දෙන්නයි ඉන්න family 3 4 5 plus ඒතර ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන needs and wants වෙනස් family life cycle young family එකක් single then young and married so married but still no children young married younger children
under 6 ඇති විතර අර family size එකත් අපිට widely බෙදන්න පුළුවන්. Gender male female, income level ඒගොල්ලෝ කියන්නේ dollars 10,000 වලට අඩු 10,000 15,000 ලංකාවේ අපිට 50,000 වලට වඩා අඩු ඊට පස්සේ 50,000 1 lakh 1 lakh 2 lakh මේ විදිහට based on the income size. Occupation, professional, technical managers, officials, proprietors, craft persons, farmers, students, homemakers, unemployed based on the occupation. Education, grad school, high school, or with the Lanka level, a level, A level, major education level. Balan division, the race, generation, nationality, social class, major. Good explanations, how we can divide the market. So the major segmentation variables for consumer markets. This is something for your just additional knowledge. Remember always, this is what in your syllabus. Right. Moving to that, new topic, effective market segmentation. Effective market segmentation. Right. මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියන මේ බලන්න. අපි මේකට කියනවා මම ඔයාලට මේක මතක තියාගන්න ලේසි විදිහට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. අපි ඒකට කියනවා Mazda factors කියලා. මොනවාද? Mazda factors. බලමු මොනවාද මේ Mazda factors කියන්නේ. අපි දන්නවා මාකට් එක හරිද? මාකට් එක බෙදන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි මේ බෙදන ක්‍රම හරිම effective වෙන්න ඕනේ. නිකන් බෙදන්නම් කාලේ බෙදුවා කියලා අපිට ඒකෙන් benefit එකක් එන්නේ නැහැ. හරි මොනවද එහෙනම් මේ Mazda factors? එහෙනම් before you do the segmentation බලන්න ඕනේ මේ Mazda factors fulfill වෙනවද කියලා. මොනවාද? එකක් තමයි measurability. එහෙනම් මේ මාකට් එක measure කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ customers ලාගෙනවට idea එකක් තියෙනවා. දැන් මම කිව්වොත් මෙහෙම දැන් ඔයා දන්නවා නේද? A level syllabus එකේ සෑහෙන subjects තියෙනවා නේද? සෑහෙන subjects තියෙනවා. දැන් මම select කරනවා මම මේක දැක්ක ගොඩාක් subjects තියෙනවා. මම හිතනවා මම Arabic language එක උගන්වන්න select කරනවා. ඒතර එහෙම බැලුවොත් measurability එක මම බලන්න ඕනේ නේද? මේ කොච්චර students ලා ඉඳීද? සමහරට බස්නායක පළාතෙම ඉන්න students ලා 20 දෙනයි Arabic language එක. right? ඒ විදිහට මම කියන්නේ මට ඔළුවට ආපු example එක ඒ විදිහට ගොඩාක් areas තියෙනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ මේකේ measurability එකක් තියෙනවා. ඒතර දැන් මම business studies English medium දාලා මම පොඩි idea එකක් තියෙනවා business studies students ලා කොච්චරක් ඉන්නවද? ඒක English medium කොච්චරක්ද? commerce කරන අය කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක to have some sort of measurability. මොකද මෙතනින් තමයි අපේ profitability එක decide කරන්නේ. By a number of students එකකින් වාට කොච්චරක් attract කරගන්න පුළුවන්ද? So the fee that you can charge on that will be your income, right? ඒ විදිහට so we can have to go with the measurability. එහෙනම් මොනවාද එක subject එකක් ඉගෙන ගන්න ළමයි 10 දෙනාම නම් ඉන්නේ province එකේ ඒකෙන් 5 දෙනෙක් යා ළඟට ආවත් then that's their total profit. එහෙනම් it's not something effective market for you to go. Right? Got it? හරි. ඊට පස්සේ එනවා measurability, then accessibility. Accessibility. සමහර මාකට් සමයක ඇක්සස් එක නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි දන්න ලංකාවේ ගෑස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තියෙන ඩුවොපොලි එකක්. ඒ දෙන්න විතරයි. අලුතෙන් එක්කෙනෙක් වෙන හරිම අමාරුයි ඇක්සස් එකක් නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට එකට එන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් රේල්වේ. නේද? රේල්වේ එකට තියෙන මොනොපොලි සිටුේෂන් එකක්. ඒතර එතනත් ඔයාලට ඇක්සස් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට එන්න දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ බැලුවොත් දැන් මේ solar power කියන එකත් limit කරලා තියෙනවා. මොකද ඒවෙන් කොමිස් ගන්න බෑ මේ ප්‍රශ්න නිසා. ඒතර ඔයාලට තියෙන accessibility එක. يعني ඔයාලට මේ market එක හොඳ segmentation එකක් දකිනවා. හැබැයි ඔයාලට ඒකට එන්න බෑ. ඔයාලට ඒකට access නැහැ. So you have to check the accessibility as well. now මේ විදිහට divide කරාට geographical demographical කියලා ඔයාලට ඒකට access නැති වෙන බෑ. සමහරවිට ඔයා select කරන European market comes under the geographical area. But let's say that you live in Russia, so you don't have access to the US market at the moment. You don't have access to European market, access being denied or blocked, right? So then now point of thinking about that market. Effective segment කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට කැමති විදිහට
බෙදන්න පුළුවන් හැබැයි බෙදන එක effective වෙන්න ඕනේ ඒක practical වෙන්න ඕනේ මේ criteria fulfill වෙන්න ඕනේ Mazda factors it was in a sustainable වෙන්නත් ඕනේ S4 substantiability කියන එක ඒකෙන් ප්‍රමාණවත් පිරිසක් ඉන්න ඕනේ substantiality කියන එක අපි බැලුවොත් I have provided the fourth explanation as well for that yes large and profitable enough to serve කියන එකත් අපිට එතන බලන්න වෙනවා substantiality and finally you got the D for differentiability කියන එකත් බලන්න වෙනවා differentiability කියනවාට පැහැදිලිව වෙන් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මාකට් එක පැහැදිලිව වෙන් කරන්න criterias තියෙනවා for example from the preschool level education to the grade 5 you have to have a clear line that you can divide two markets effectively නැත්නම් ඒකේ ඔයා divide කරාට ඒකේ වෙනසක් නැත්නම් ඒකත් එතන හරි market classification එකක් වෙන්නේ නැහැ and finally you have the actionable නේද ඔයාලට මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ actionable right එහෙනම් මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් whether you are fulfilling the Mazda factors so which means you can come up with any kind of market segmentation but ඒ කරන දේ effective කරන්න නම් මෙන්න මේ criteria should fulfill වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එතනින් sort වෙන්න ඕනේ. So you will be classifying based on the geographical but if you are not fulfilling those criteria which is ineffective market that's what the Mazda factors tells you. Right, so could you please come to that one please effective market segmentation බලන්න මේ ලස්සන කතාවක් කියන මෙතන හරිද මේ බලන්න ඒගොල්ලෝ කියනවා demand for salt දැන් table salt නැත්නම් ලුණු වලට තියෙන ඉල්ලුමට මිනිසුන්ගේ hair color එක බලපාන්නේ නැහැ නේද ඒක black hair ද brown hair ද blonde hair ද කියන එක වැදගත් නැහැ අපිටම sugar වල තියෙන demand එකට පැහැදිලි නිසා ඒක effective වෙන්නත් ඕනේ practical වෙන්න ඕනේ ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ ඒක තමයි මෙතනින් අපිට මේ factors දාලා අපිට පොඩ්ඩක් think කරන්න ඒගොල්ලෝ අවස්ථාවක් දෙන්නේ මේ divide කරන්නම් වාලේ කරන්න එපා ඒක practical වෙන්න ඕනේ market එකට හරියන විදිහට right well shall we please අනිතර පොඩි explanation එකක් තියෙනවා එකක් කියන්න මේ බලන්න not all segmentation schemes are useful here we would divide buyers of table salt into blonde and the brunette customers it could hair color එක මත black blonde මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් but hair color is undoubtedly irrelevant to the purchase of salt එනවා මිලදී ගැනීමට හිසේ hair color එක අතර සම්බන්ධයක් නැහැ ඉතින් ඔයා මාකට් එක බෙදුවොත් ඒ කියන්නේ table salt වලට තියෙන මාකට් එක ඔයා බෙදනවා මිනිස්සුන්ගේ hair color එක මත so ඒකේ කිසිම impact එකක් නැහැ furthermore it all salt buyers buy the same amount of salt each month believe all salt is the same and would pay only one price for salt that this market minimally segmentable from a marketing point of view to be useful market segment must rate favorably to 5 criteria right shall we write those criteria please ඒක අර Mazda පිළිවෙල ලියාගෙන ආගේ සිලබස් එකේ එහෙම එකක් නැහැ මම අර මතක තියාගන්න පුළුවන් විදියට තමයි ඒක බෙදුවේ ඒ නිසා අර මෙතන තියෙන MSADA කියලා එහෙම නැතුව මෙන්න මේ විදියට so this is number 1 then ඊළඟට 2 3 4 5 ලිවනා හරියක් ඒක වගේ ටේබල් එකේ මම පල්ලෙහා තියෙන ටේබල් එක අනුව ෆිල් කරන්න M for measurability
ඊළඟට accessibility නැත්නම් actionable ඉවත් කමක් නැහැ but go with accessibility පල්ලෙහාට දාලා තියෙනවා කොහොමද එන්න ඕනේ පිළිවෙල කියලා. ඒ කියන්නේ ආවට මතක තියාගන්න ලේසියෙන් තමයි මම ඒක නිකන් ප්‍රොනවුන්ස් කරන වර්ඩ් එකක් වගේ හැදුවේ. master factors. Right, cool. අපි මේකත් බලමු ආගේ one by one පොඩි explanation එකක්. එහෙනම් measurability කියන එක පැහැදිලි. ආගේ market එක ආට properly measure කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් the size, the purchasing power and the characteristics of the segments can be measured. අර මම කලින් කිව්වා වගේ profitable enough පිරිසක් ඒ මාකට් එකේ ඉන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක effective වෙන්නේ. නැත්නම් මුළු මාකට් එකටම ඉන්නේ කස්ටමර්ස්ලා 10 දෙනා නම් ආට පැහැදිලි ඒකේ ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ කියලා. දැන් ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඔයාට සමහර diseases තියෙනවා ලෝකේ. කියන්නේ සමහර ලෙඩ රෝග තියෙනවා. ඒවට බෙහෙත් හොයන්න එච්චර උනන්දු වෙන්නේ නැහැ pharmaceutical companies and research companies. කියන සමහර ලෙඩ රෝග තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවද ලක්ෂයකට එක්කෙනෙක්ට හැදෙනවා නැත්නම් ලක්ෂ 10කට එකක් තියෙනවා මේ වගේ කේසස්. ඒතර මුළු world population එකම බැලුවොත් හරිද ඒතර පොඩි ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට මොකද pharmaceutical companies oriented based on profits. දැන් ඒත් එකම ඔයාලට මතකයි ඉබෝලා කියලා කලිනුත් මේ වගේ වසංගතයක් ආවා. ඉබෝලා ඒක ඇෆ්‍රිකන් බේස් එකක්. ඇෆ්‍රිකන් බේස් වෛරස් එකක් ඉබෝලා කියලා ඔයාලට මතකයි. ඒතර මේ ඉබෝලා වලට ඇත්තටම බෙහෙත් හොයන්න කවුරුත් උනන්දුනේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ කියන ඒ දැන් ඔයාලට මතකයි කොවිඩ් වැක්සින් එකක් සාමාන්‍ය කීයද කියන්නේ ෆයිසර් වගේ ඩොලර් 10යි. ඊට පස්සේ සයිනෝෆාර්ම් වගේ තිබුණා ඩොලර් 6 8 අතර. ඊට පස්සේ ජොන්සන් ඇන්ඩ් ජොන්සන් මේ වගේ සාමාන්‍ය ඔය රේන්ජ් එකේ තමයි තිබුණේ වැක්සින් එකක්. ඒ ප්‍රයිස් එක. වැක්සින් එකක් කියලා මම හිතන්නේ මම මෙතන මීන් කරන්නේ එක ඩෝස් එකක් තමයි මේ වටිනාකම වෙන්නේ. right? Right. So guys, I hope you can hear me. Right. හරි මේ බලන්න. එතකොට ඒ ඉබෝලා එකටත් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක හොයාගත්ත මේ ප්‍රතිකාරය. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මහන්සි වෙන්නේ නැහැ ඒක ප්‍රොඩියුස් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ ඒක ඩෝස් එක වැක්සින් එක ඩොලර් 10 නම් මොකද ඇෆ්‍රිකන් කන්ට්‍රීස් වල ඉන්න දවසට ඒගොල්ලන්ට ආහාරයට යමක් හොයාගන්න අමාරු පිරිසක්. ඒ කියන්නේ මිනිසුන් බඩගින්නේ මිය යනවා. මිනිසුන් වතුර නැතුව මිය යනවා. මිනිසුන්ගේ දෛනික ආදායම $2 3යි. right? එතකොට එහෙම මිනිස්සු කොහොමද ඩොලර් එකකට
ඩොලර් 10කට වැක්සින් එකක් ගන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා. ඒක අර හියුමැනිටි පැත්තෙන් බැලුවොත් හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් මම මේ ආට එක උදාහරණයක් කියන්නේ මෙෂරබිලිටි කියන. මේ මාර්කට් බලනවා මේ මාර්කට් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් මේක measurable කරන්න පුළුවන්ද මේකේ කොච්චරක් කාලෙට මේක afford කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. right comes under the measurability කියන criteria එක යටතේ. හරි. Right, so with that that's what I was explaining. The size, the purchasing power මං කිව්වාගේ මේ product එක මිලදී ගන්න පුළුවන් වේද මේ market එකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට. දැන් සමහරවල් දැන් ඇෆ්‍රිකන් වගේ ජනගහනය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් purchasing power අඩුයි. පැහැදිලිව වගේ. නිසා sometimes size not always, right? size එකම නෙමෙයි මං කියන්නේ number of the population or the number of potential customers ලාත් නෙමෙයි ඒගොල්ලන්ට purchasing power නැත්නම් income එකක් තියෙනක් ඕනේ. දැන් හිතන්න ඔයා ගිහලා රූරල්ම ප්ලේස් එකක ගිහලා ලක්ෂරි රෙස්ටොරන්ට් එකක් දාලා වැඩක් නැහැනේ. දැන් නැත්නම් තාම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයක ගිහලා පිට්සා හට් එකක් ඕපන් කරන්න නැහැනේ. right? You can see that, right? The purchasing power, because in that area people like struggle to find the basic needs, whereas you don't see such a business there. Why? Because of the measurability, right? Accessibility මං කියවනේ එහෙනම් the segments can be effectively reached and served. What a market reach වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒකට legally වෙන්නත් පුළුවන්, සමහර barriers තියෙන්න පුළුවන්. Legally barriers සමහරලාට in terms of capacity wise ඔයාට ශක්තියක් නැහැ ඒකට access කරන්න. Substantiality, the segments are large and profitable enough to serve. They can very substantial වෙන්න. අපි කියන substantial, large වෙන්නත් ඕනේ, profitable enough to serve. A segment should be the largest possible, the homogeneous group worth going after with tailored marketing program. It would not pay, for example, for an automobile manufacturer to develop cars for people who less than 4 feet tall. හිතන්න company එක decide කරොත් cars හදනවා අඩි 4 වඩා උසින් අඩු මිනිසුන්ට වෙනම special. දැන් මොකද ආර පැහැදිලි vehicle එක drive කරන්න බැලුවොත් එද මෙච්චරම කුඩා ප්‍රමාණයේ මිනිසෙක්ට අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක හදන ස්ටෑන්ඩඩ් version. ඒතකොට ටිකක් ඒකෙන් small car එකක් හදන්න. හැබැයි ඒක ඇත්තටම profitable වේද? එහෙනම් ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ අඩි 4කට වඩා උසින් අඩු මිනිස්සු කීයක් ඉන්නවද? ඉතින් එහෙම බැලුවොත් ඔයාල පැහැදිලි ඒක එච්චර effective නැහැ කියලා. දැන් අපි ලංකාව තුල බලමු සමහරට 50 දෙනෙක් ඉඳී. නම් මම නිකන් සරලව කියන්නේ අපි තුන් බස් නායකට බලද්දී 50 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ 50 දෙනාගේ කීයක් දෙනෙක් afford කරන්න පුළුවන්? right? I think ඒ වගේ you have to think. The differentiability, the segments are conceptually distinguishable and they respond differently to different marketing mix elements programs. If married and unmarried women respond similarly to a sale on perfume, they do not constitute separate segments. හරි ඒක දැන් differentiability බලන්න ඕනේ. දැන් සමහරවිට එතනදී married unmarried කියන එක බලපාන්නේ නැහැ. ඔයා product එකට demand කරා. ඉතින් ඒ වගේ ඒ නිසා එතන අපි බෙදුවොත් perfume market එක married women and unmarried කියලා එතන කිසිම වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ දෙගොල්ලම irrespective of their the marital status they demand same. Right? So you have to see the groups that you divided have a unique characteristics and actionable effective programs and can be formulated attracting and serving the segments, right? එහෙනම් මේක actionable වෙන මේ market එකකට වැඩ කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. right අපි quickly එමු benefits of market segmentation පැත්තට. let me ඇයි අපිට segmentation එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන point එකට. can you please complete this part? Since the entire market is subjected to analyze, such awareness regarding the market can be gained, and also ability to recognize in the appropriate or the periodic market
ability of utilizing the limited resource available in the firm efficiently and effectively. The firm is able to minimize the market risk. You can have more target කළා හැදුවොත් ලොකු risk එකක් නේද? ඒ වගේම ability to launch marketing programs more successfully. Marketing campaigns, marketing strategies ඔයාට කරන්න ලොකු ශක්තියක් ලොකු පහසුවක් වෙනවා මේ segmentation එක හරියට decide කළොත්. අපිට තියාගනවා segment කීපයක වැඩ කරන්න පුළුවන්. That is based on the company's capacity. එහෙනම් මොකක්ද ඔයාලට segmentation එකක තියෙන වාසි right මුළු entire market එකම ඔයාලට ලොකු analysis එකක් කරනවා එකක් මේ එකක් ඉන්නේ මෙන්න මෙහෙම තමයි requirements and එතන අමත් පික් කරන්න යන්නේ market එකක් still you are trying to analyze and a bit of recognize the appropriate period in market ඔයාලට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා utilizing resources are limited. The entire market එකම target කරගෙන වැඩ කරන resource අපිට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම the firm is able to minimize the market risk. මොකද අපි මේ industrial revaluation එකත් එක්ක industrial
Right guys, මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මගේ connection එක restarting මොකද මේ පොඩක් වහිනවා. ඒ නිසා connection is not that much strong. Right, so please be online for a while. Right, අපි මේක complete නේද? Shall we move to next part? Have you all complete this thing? All good. So our next topic about the target market or random idea එකක් තියෙනවා. අපි intro එක ලියලා. So we'll come to the target market as well. Right, so done with writing benefits of market segmentation. Hope you all clear. Right, so let's move to the target market. Target market. හරි බලන්න ඔයාලට ලස්සන පිච් එකක් දාලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ පිච් එකේ මීන් කරන්නේ? දැක්කනේ අර ටෝටල් මාකට් එකේ ඉන්නවා නේද? ඒගොල්ලන්ව ඇට්‍රැක්ට් කරලා ගන්නවා. දැන් හැමෝම ඔයාලට ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නෙත් නැහැ. හැමෝම ඔයාලට මෙතනට ගන්නත් බෑ. right? ඒ නිසා බලනවා කොහොමද ඔයාලට වඩාත් පහසු සහ ඔයාලට වඩාත් හොඳින් පුළුවන් මොන මාකට් එකක්ද ඔයාලට ඇදලා ගන්න පුළුවන් කියන එක. right, අපි ඉන්ට්‍රෝ එකකින්ම පටන් ගමු. target market. Can you please write this one? That is in the provided space. The target market refers to the market segment with similar characterized customers that a firm can serve more attractively and profitability from the various characterized customers in the whole market. විවිධ වෙනස්කම් ඉන්න customers ලා ඉන්න market එක අතරින්
ඔයා similar characteristics තියෙන customers ලාව එකකට ගන්නවා which you can serve more attractively සහ profitably වෙනවට වඩා ආකර්ෂණයක් සහ ලාභදායීත්වයක් තියෙන market එක select කරගන්න හදන්නේ දැන් මෙතන right නාර total market එකක් select කරන්න හදන්නේ right හරි මේ බලන්න මෙතන ප්‍රධාන දේවල් දෙකක් එකක් තමයි attractiveness and the profitability ඊට අමතරව ඔයා තව දේවල් කීපයක් ගැන ફોકસ කරන්න වෙනවා මේ බලන්න හරි එහෙනම් ඔයා market segmentation එකේ ඉඳලා target market එකක් pick කරාම එකක් තමයි ඔයාට ඒ market එක attractiveness ආකර්ෂණීය market එකක්ද profitability බලන්න වෙනවා. කොච්චර profit එකක් ඔයාලා earn කරන්න පුළුවන් වේද? ඊට අමතරව your company's objectives and resources. Right? The example like මට graduate level එකේ classes කරන්න බෑ because I don't have such a resources. Even I don't have that objective as well at the moment. Right? එකක් එනම් attractiveness වෙන්න ඕනේ, මේ market එක profitable වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම objective and resources. දැන් ඔයගොල්ලෝ මතකයි ඉස්සර දැන් නම් එහෙම නෙමෙයි දැන් ගොඩක් දැන් when I was doing my studies A-levels වයි කරන කාලෙදී දැනට වඩා මේ English medium classes එන ගොඩක් අඩුයි.
ඒ කිව්වොත් දැනටමත් ඔය සමහර සබ්ජෙක්ට් වලට ක්ලාසස් අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඒකට කවුරුත් එන්ට වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ප්‍රොෆිටබිලිටි එකක් නැති නිසා. ඒකත් ප්‍රිවිස අඩුයි ඒ කාලේදී. කියන්නේ අපිට දැන් එන්න කට්ටිය වැඩි වෙලා නමුත් ඊට අවුරුදු 10ට 15කට විතර කලින් ඒ කියන්නේ English medium introduce kare if I'm not mistaken I think in 2000 so when I was grade 6 I still cannot remember actually 2005-6 වගේ කාලේ තමයි introduce කරේ 2005-6 ඒ කියන්නේ grade 6 වල ඉඳලා start කළේ මම කියන්නේ national schools වල එතකොට ඒ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන කාලෙදිම කවුරුත් මේ මාකට් එකට එන්ටර් වෙන්න කියලා මොකද කරන පිරිස අඩු නිසා මොකද ඒක ප්‍රොෆිට් එකක් නැති නිසා. ඉතින් ඒ වගේ you have to think right like attractive market then and now it's an attractive market now the number of students are keep increasing gradually and the profitable also. So objectives and resources ඉස්සර resources තිබුණේ now you also have resources. එහෙනම් බලන්න නා target market එක select කරන්න කලින් මෙන්න මේ criteria සාගේ companies objectives සහ resources වලට match වෙනවාද කියලා බලන්න වෙනවා. So that part you can highlight apart from the attractiveness and the profitability you can see in evaluating different market segments the firm must look into two factors the segment's overall attractiveness which is also the profitability and the company's objectives and resources and how well does the potential segment score the five criteria. Does it have characteristics that make it generally attractive, such as size, growth, and the profitability, scale economies, or the low risk? Does investing in the segment make sense given the firm's objectives, competencies, and resources? In our resources, company mudal salli මේ market එකේ invest කරන එක වාට ලාභදායීද නැද්ද කියලා decide කරන්න. ඒක තමයි අර pharmaceutical companies මං කියුවාගේ සමහර දේවල් ගැන ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැත්තේ ඒ මාකට් එකේ ඒගොල්ලන්ට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න බැරි නිසා. හරි ඉතින් සමහරවිට මං කියවනේ මේ විදිහට නැත්නම් සමහරු මේ ඕවර්ऑल මාකට් එකක් ටාගට් කරලා බිස්නස් කරනවා ගොඩක් large scale companies. Best example Microsoft අපි බලමු කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ මාකට් segmentation එක. හරි මේ බලන්න මම පොඩි chart එකක් දාලා තියෙනවා මෙතන. එකක් තමයි full market coverage එකක් දෙන්න try කරන. ඒ කියන්නේ මුළු total market එක. ඊට පස්සේ multiple segments සමහරවට ඒක වෙන්නේ එක single segment එකක නැත්නම් single target market එකක සහ නැත්නම් individuals as segments. එනවාට පැහැදිලි මෙන්න මේ පැත්තට යන්න customizations වැඩි වෙනවා කියන එක. මේ පැත්තට එන්න ඔයා යන්නේ mass market පැත්තට. ඒ කියන්නේ standard product for everyone. Right. අපි බලමු මොකද්ද full market coverage. So with full market coverage, a firm attempt to serve all customer groups with all products they might need. So only very large firms such as Microsoft na software market එකේ dominate කරනවා. General Motors, when it comes to vehicle market, Coca-Cola, non-alcoholic beverage market එක මුළු total market එක මේක අල්ලගෙන ඉන්නවා. So ඒගොල්ලන්ගේ target market එකක් කියලා නෑ. ඒකේ age දැන් වෙනම නෑනේ පොඩි ළමයිට Coca-Cola කියලා වෙනම තියෙනවා. හැබැයි අර වෙනම sectors තියෙනවා zero coke ඒ වගේ දාලා පොඩි marketing පාරක්. හැබැයි generally මුළු market එකම ඒගොල්ලෝ අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හිතනවා adult only මොන හරි beverage එකක් නෑනේ standard product එක හැමෝටම දෙනවා. Can undertake full market coverage strategy. Large firms can cover a whole market two broad ways through differentiated or undifferentiated marketing. They will differentiate කරන්නත් පුළුවන් සමහරවිට undifferentiate විදිහට යන්නත් පුළුවන්. So undifferentiated marketing is an appropriate when all consumers have roughly the same preferences and the market shows no natural segments. එන මම කියවර Henry Ford ගේ Model T one color black එකේ කිසිම වෙනස්කමක් නැහැ one standard product for the total market. කියන ඔයාලට කොච්චර ආදායමක් තිබුණත් ඔයා මොන social class එකේ හිටියත් මොන job එක කරත් එකම car එකක් තමයි තියෙන්නේ හැමෝටම. So Model T is one come with the mass market production which is a full market coverage. ඊට පස්සේ අපි බලුවොත් multiple segments run කරන්න පුළුවන්. So when different groups of consumers have different needs and wants, marketers can define multiple segments and target markets key tag තියෙනවා.
The company can often better design, price, and disclose and deliver the product or service, and the marketing program activities better reflect the competitors' marketing. Now, to balance the example, for example, some of the brands, some of the products, they do have a couple of multiple target markets. Income level එකම ඒගොල්ලෝ product brand එක differentiate කරලා දැන් example එකකට බලුවොත් discovery වගේ channel එකක් ඒගොල්ලෝ කියනවා discovery turbo කියලා එකක් තියෙනවා discovery kids කියලා එකක් තියෙනවා discovery science කියලා තියෙනවා නා එක මේක multiple segments වලට කඩලා තියෙනවා so which they target different set of customers single segment එකක් එකම segment එකක් target කරන්න පුළුවන්. So with single segment concentration, the firm markets only one particular segment. As an example, the Porsche is they concentrate on the sports car market, whereas Volkswagen on small car market. ඒ වගේ ඒගොල්ලන් දැන් අපි ගත්තොත් Lamborghini වගේ product එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන් ඉනහන economy class vehicles කියලා එකක්. හැබැයි ඔයා ගත්තොත් Toyota වගේ තියෙනවා economy class vehicles නේ ඒකේ luxury පැත්තට යන ඒවාත් තියෙනවා. Sports models උත් තියෙනවා. හැබැයි මම කිව්වාගේ සමහර brands ගත්තොත් ඒගොල්ලන් එක segment එකක් right the Lamborghini වගේ එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන super cars concept එක. අතව වෙන brand වලින් ඒක වෙන products ඒගොල්ලෝ launch කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ single segment එකට. Individual marketing the ultimate level of the segmentation. තනි කෙනාව focus කරනවා. ඒකට අපි කියන segments of one and customized marketing එහෙම නැත්නම් one to one marketing කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එක කෙනෙක්ව target කරගෙන. So today customers are taking more individual initiatives in determining what they and how to buy. Right? තනි කෙනෙක්ව focus කරලා market කරනවා. Niche market කියලා ඔයාලා මම පොඩි intro එකක් දාලා තියෙනවා. You can go through. You can make a small specialized market එකක් තාම මේකට serve වෙලා නැහැ. So whereas you can see multiple segments. So whereas the niche marketers aim to understand their customers' needs so well that this an attractive niche look like the විදිහට තාම unserved market එකකට අපි කියනවා niche market එකක් කියලා ගොඩක් වෙලාට ඔයාලට ලොකු price එකක් premium price එකක් charge කරන්න පුළුවන් niche market එකකට ගියොත් මේක ගොඩක් highly customized market එකක් වෙන්න පුළුවන් කවුරුත් මේ ගැන තාම concern කරලා නැහැ whereas unserved market එකට අපි කියනවා niche market එකක් කියලා right so that's something for your additional knowledge right so guys please come to market positioning as well කාදිනා market positioning කියලා කියන්නේ where you try to create a favorable attitude within your customers right can you please complete the note so then I'll come to the explanations. Market positioning. Creating a favorable attitude and then below you have a couple of points 3 points you can also write so creating a favorable attitude in consumers mind regarding a good or service is known as a market positioning. The victory of marketing is a positioning. ජයග්‍රහණය කියන්නේ මාර්කටිං වල වගේ ජයග්‍රහණ තමයි හොඳට පොසිෂන් කරලා තියෙනවා. The ways of market positioning can be shown as below 3 points including various features and benefits to the product providing high service compared to your competitors. කියනවා කොහොමද හොඳ image එකක් හදන්නේ වගේ target market එකේ අනිත් අයට හොඳට serve කරන්න වෙනවා features benefits add කරන්න වෙනවා ඒ වගේම positioning the product in the customer's mind deeply using various promotional strategies දැන් ඔබ හොඳටම කරනවා politicians ලා නේද ඡන්දේ කාලෙක මං කිව්වේ හොඳ they try to create a attitude regarding their work අර Oracle කියනවා කියලා කියනවා app කියනවා සින්දු හදනවා right so many things so it's all about a marketing campaign election is all about a marketing campaign
Shall I give you another 1 minute for this? Then we can wrap up the today's session. Right, all good. Done with writing? Still? හරි බලන්න ඊළඟ page එකේ මම summary එක දාලා තිනවා. Market segmentation, target marketing, and market positioning. පල්ලෙහා ටික පේන්නේ නැද්ද? මම පොඩ්ඩක් දාන්න. So final point, positioning the market in the customer's mind deeply using various promotional strategies. Right, so believing you are done with writing, but still writing, let me know. Coming to this page, right? When a summary, market segmentation, you identify and profile distinct groups of buyers who differ in their needs. විවිධ වෙනස්කම් තියෙන markets හඳුනා ගන්නවා. ඊට පස්සේ select one or more market segments to enter, which is more profitable, more attractive, which you can serve best. And finally, for each target segment, establish and communicate a distinctive benefits to the company's market offering. එහෙනම් තරගකාරී benefits ඒ වගේම අනිත් අයගෙන් කොහොමද කැපිලා පේන්නේ අනිත් අයගෙන් කොහොමද වඩා ලොකු service එකක් දෙන්නේ අනිත් අයට කොහොමද ඔයාගේ customers ලා treat කරන්නේ. So you think and you keep valuing to your customers. You have to create a good image, a good attitude about your brand when you come to the target market, which is the market positioning. Right, guys, so I hope you cleared with the things that we studied. One of the key area in this marketing lesson, which is having identified the segmentations, target market, and the market positioning. So next session, probably next Monday, අපිට පුළුවන් marketing mix එක start කරන්න. එතනින් එහාට වගේ lesson එක කොහොමද flow වෙන්නේ? Product ගැන අපි වෙනම කතා කරනවා. Product price, place, promotion. මේ හතර ගැන වෙනම topics තියෙනවා. ඒක තමයි ඉස්සරහා වගේ lesson එක flow වෙන්නේ. So product variable එක වෙනම කතා කරනවා. Price, promotion, and place කියන එක. Right? So that's the flow of the upcoming sessions. Right, guys? So thank you for joining, and see you in the next session. Thanks.